হ্যালো এভরিওয়ান। সো আমরা গত পর্বে সম্ভবত পেশেন্টে শেষ করেছিলাম। চলেন আজকে আমরা পেশেন্ট অ্যাডমিশন থেকে শুরু করি। ওকে, ফার্স্ট থিংস, patient admission is still is a resource and admissions. আপনি যদি আমাকে এখানে জিজ্ঞেস করেন পেশেন্ট অ্যাডমিশন কি হবে, আমি বলবো যে আমার এখানে মেইন হচ্ছে অ্যাডমিন, দেন কিসের অ্যাডমিশন। এখানে রাউটটা হবে বেসিক্যালি অ্যাডমিন স্ল্যাশ অ্যাডমিশনস। নাও আমি যদি এখানে দেখি অ্যাডমিশন সাউন্ডস লাইক, আমি যদি ইউআরএল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি আসলে কিসের অ্যাডমিশন, এটা বেসিক্যালি হবে পেশেন্ট অ্যাডমিশন। আমি বলবো যে পেশেন্ট অ্যাডমিশন। Why not we try like this? Then admission. আমি মনে করি এটা হচ্ছে মোর রিডেবল। চলেন অ্যাডমিশন কন্ট্রোলার, এগেইন আমি এখানে রিফ্যাক্টর করে বলবো পেশেন্ট অ্যাডমিশন কন্ট্রোলার। আমি আসলে প্রপার নেম ইউজ করার চেষ্টা করতেছি। এখানে আর্গুয়েবল, আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন, আপনি আপনার যেভাবে ভালো লাগে সেভাবে কন্টিনিউ করতে পারেন। বাট আমি যদি মোর রিডেবল করার চেষ্টা করি, যে ক্লাসের নাম বা ইউআরএল এর নাম দেখে যেন ডেভেলপাররা বোঝার চেষ্টা করতে পারে যে এটা কী টাইপের কাজ করে, হ্যাঁ, ডেসক্রিপটিভ ইনফরমেশন আমি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। চলেন পেশেন্ট কন্ট্রোলার কী করতেছে, ফার্স্ট অফ অল ইন্ডেক্স সাউন্ডস গুড। ইন্ডেক্সে কী কাজ করতেছে, অ্যাগেইন is kind of like, I would say, paginate instead of get, maybe 10, and after that all about spacing issue. Sounds good. Okay, now store. What is going on here? All right, it sounds, it's complex. Why not give some space to understand what's going on? Again, provide some space again. Now, nice. প্রথম কি কাজ করতেছি আমরা, পেশেন্ট, আমরা একটা রিকোয়েস্ট, আমি বলবো যে এখানে ভ্যালিডেশন প্রোভাইড করবো। আমরা কি টাইপের ভ্যালিডেশন, আমরা আগের পর্বগুলোতে দেখেছি কিভাবে ভ্যালিডেশন প্রোভাইড করি আমরা। ফর এক্সাম্পল, why not grab this one, do some sort of validation, and কি ভ্যালিডেট করব, রাইট? আমি মনে করি প্রত্যেকটা জিনিস রিকোয়ার্ড, যেহেতু আপনারা ডিফল্ট কোনো কিছু দেন নেই। সো আমি মেডিকেল ইনফো, it's kind of so many form, I don't know, it seems so many things is going on here. So আমি what I will do, মেবি আমি যে কাজটা করব, এটাকে আমরা রিকোয়ার্ড করে ফেলব। I mean, I don't know, it's maybe the minimum thing. Require, what's going on? There should be a way. Required. What? It's not capturing. Okay.
Come on, I'm doing some mess. Give me 1 minute. I'm doing some sort of mess. আমি আসলে ভুলে গেছি কিভাবে মাল্টি কার্সর ইউজ করতে হয় PHP স্টর্মে। আমি মোস্টলি ভিম ইউজ করি, therefore I don't have any clue. ওকে, there we go, done. ওকে, চলুন দেখি আমরা কী কাজ করলাম। প্রথমে ভ্যালিডেশন দিলাম। প্রত্যেকটা জিনিস যদি ভ্যালিডেট না হয়, নান অফ দ্যাম, একটা সিঙ্গেল জিনিসও যদি ভ্যালিডেট না হয়, তাহলে হচ্ছে আমরা প্রিভিয়াস পেজে দিব। দেন যদি ভ্যালিডেট হয় কি হবে, চেক পেশেন্ট ওয়ার পেশেন্ট আইডি এক্সিস্ট। যদি কি করতেছি আমরা, এক্সিস্ট দিয়ে চেক করতেছি যে পেশেন্ট এক্সিস্ট কি না। যদি এক্সিস্ট থাকে, আমি অ্যাজিউম করতেছি যে এক্সিস্ট বেসিক্যালি আমাকে বুলিয়ান রিটার্ন করবে, আইদার ট্রু অর ফলস। যদি এক্সিস্ট থাকে তাহলে এগুলো প্রসেস করবে, রিটার্ন করবে। হোয়াট ইফ যদি এক্সিস্ট না থাকে? সো আমি মনে করি এইখানে ফার্স্ট অর ফেল হচ্ছে বেটার অপশন। যদি না থাকে আমাকে একটা কি বলে এটা, আমাদের এরর একটা রিটার্ন করবে। সেক্ষেত্রে আমি ইফ কন্ডিশনটা কমপ্লিটলি অমিট করে ফেলতে পারতেছি। লুক এট দ্যাট। নাও আমার কোনো ইফ কন্ডিশন নাই। যদি অ্যান্ড অফকোর্স ইনস্টেড অফ চেক পেশেন্ট আমি এটাকে বলবো ইনফ্যাক্ট পেশেন্ট। নাও কোশ্চেন হচ্ছে, এই পেশেন্ট আমরা কোথাও ইউজ করি নাই, তাহলে এখানে চেক কেন করতেছি? বিকজ অফ জাস্ট টু চেক যে পেশেন্ট আছে কিনা। অলরাইট, okay, I don't need this information, this comment. This is pretty obvious. I really don't like this approach, but for simplicity, to make it more readable, আপাতত এইভাবেই রাখি। নাও সেম প্রবলেম আমরা আগেও ফেস করেছি। অ্যাডমিশন, আমরা বেসিক্যালি এখানে কি কাজ করতেছে, জেনারেট অ্যাডমিশন আইডি। Why not create a new method, name click function, generate admission ID. So what I will do, actually return this typo and then এইখানে I would say that's the one, this ID plus 1. Yes, why not? আমার এই মেথড হয়ে গেল। এখন এই মেথড দিয়ে আমরা অনায়াসে এখানে ইউজ করতে পারি। অ্যাডমিশন okay, sounds good, done. Now সবশেষ success return. Now there is to return back. সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি আপনারা মনে করেন যে আমরা শেষে একটা এরর দিব উইথ প্রপার মেসেজ, আমি এটাকে প্রথমে নিয়ে আসবো এবং আমি অলওয়েজ বলি যে আমরা ডিফেন্সিভ মোডে চলে যাব। ইফ পেশেন্ট ডিফেন্সিভ মোডে চেক করব, যদি পেশেন্ট না হয়, নাল হয় এবং পেশেন্টে বলবো যদি পেশেন্ট নাল হয় তাহলে আমরা একটা এরর সেট করব এবং রিডিরেক্ট করব, আদারওয়াইজ এইগুলো প্রসেস করব। ঠিক আছে, এবং সবশেষে আমরা
অ্যাডমিশন একটা মেসেজ দিব, প্লাস সাকসেস মেসেজ, প্লাস হচ্ছে রিডিরেক্ট করব। সো ফার আমি জানি না এটাকে এই মেথড থেকে আর অপটিমাইজ করার কোনো সুযোগ আছে কি না, বাট আপনারা চাইলে কাস্টম, যেমন এই অংশটুকু অ্যাটলিস্ট অ্যাভয়েড করতে পারেন, কাস্টম ফর্ম রিকোয়েস্ট ইউজ করতে পারেন। সেটা হয়তো আমরা যেহেতু এখন ইন্ট্রোডিউস করি নাই, আমি হয়তো পরে সুযোগ থাকলে করব। নাও নেক্সট, create all patient, all doctors. Then what I'm going to do, doctors এর ইনফরমেশন লাগবে। ফর সিম্পলিসিটি অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি আমি বলবো যে গেট ইউজ করেন। এবং আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি পেশেন্টস এবং ডক্টরের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনি একটা ড্রপ ডাউন সেট করবেন যেখানে হচ্ছে পেশেন্টের ইনফরমেশন থাকবে, ডক্টরসের ইনফরমেশন থাকবে। আমি এখনও HTML এর কোড দেখি নেই। যদি এরকম ব্যাপার হয় সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় সিলেক্ট ইউজ করে আপনার পেশেন্টের সব ইনফরমেশন নেওয়ার দরকার নাই, আপনার হয়তো আইডি দরকার, আপনার হয়তো নেম দরকার, মেবি ইমেল দরকার, হোয়াটএভার। ফর ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য এই কয়েকটা জিনিস হলে আপনার চলবে। বাকি বাঞ্চ অফ ইনফরমেশন হয়তো পেশেন্ট টেবিলে আপনার দরকার নেই, সেই সব ক্ষেত্রে আপনারা সিলেক্ট ইউজ করতে পারেন। বাট ইটস ডিপেন্ডস অন ইউর বিজনেস লজিক কীভাবে আপনি ফর্ম ডিসপ্লে করবেন। বাট আমি আপাতত দ্যাটস কিপ গেট, নাথিং রং। শো again same type of error, find or fail to make sure that I am not creating any issue. এডিটের ক্ষেত্রেও সেম অবস্থা, ফাইন্ড অর ফেল। অল ডক্টরসের জায়গায় আমি বলবো যে গেট ডক্টরস অ্যান্ড এখানে নো ইয়েস আপনারা হার্ড কোড করতে পারেন, নাথিং রং। যেহেতু এখানে হার্ড কোড করতেছেন, আমি কোনো প্রবলেম দেখি না অ্যাটলিস্ট। ওকে, কি আমরা এডিট করতে যাচ্ছি এখানে বেসিক্যালি পেশেন্ট অ্যাডমিশন, দেয়ারফর দিস ইজ ফাইন্ড অর ফেল ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নাইস। নেক্সট আপডেট। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আপনার স্ট্রেট অ্যাওয়েতে ফাইন্ড করতেছেন, যদি এরর হয় তাহলে কিন্তু আপনার আপডেট কাজ করবে না, সেম প্রবলেম। Or fail, why not fix this, and same thing I would say. Now যে রিকোয়েস্টগুলো আসতেছে তার মানে আপনি আপনার ইউজারকে খুব বেশি ট্রাস্ট করতেছেন। কখনোই আমি দেখি নাই আপনারা ভ্যালিডেশন দিয়ে এরর চেক করতে। সো দেয়ারফর আমি রিকমেন্ড করব why not আপডেট। এখানে আমরা ভ্যালিডেশন চেক করলাম, যদি এরর হয় প্রিভিয়াস পেজে পাঠাবে, যদি না হয় দেন হচ্ছে এই অ্যাডমিশন আপডেটগুলো শুরু করবে অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল প্রসেস করবে। ঠিক আছে, ইয়েস। নাও destroy again, same problem, find or fail, delete and done. So far আমরা কি কাজ করলাম? আমরা কাজ করলাম হচ্ছে পেশেন্ট অ্যাডমিশনের। add routes. Okay, what's next? Next হচ্ছে appointments. I would say it's an appointments. Okay, আমি মনে করি যেহেতু রিসোর্স প্লুরাল হলে আমার মনে হয় এটা ভালো হয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট কন্ট্রোলার যেহেতু প্লুরাল, আমি মেবি গো উইথ এস অ্যাপয়েন্টমেন্টস কন্ট্রোলার। চলেন দেখি কি আছে ভিতরে। First of all, কোনো unused property? No. Unused class? No. All right. With appointments, I prefer always paginate for performance issue. That sounds good. Nothing wrong. Now that code I can see
create straight awayতে always again আপনারা ইউজারকে ট্রাস্ট করতেছেন, why not we do some sort of form validation. আমার ইউজার যে আমাকে রাইট ইনফরমেশন দিবে, হাউ ডু ইউ নো? তারা আমাকে রং ইনফরমেশনও দিতে পারে, রাইট? সো এই রং ইনফরমেশন দিলে আপনি কিভাবে ভ্যালিডেট করবেন? দ্যাট মিনস ইউ অলওয়েজ নিডস টু বি কেয়ারফুল when you use user data. All right, why not we take up these. I need to multi-cursor. No, I need to know how to use it to save up time for simplicity. Okay, required. Why not? Okay, all of them are required. যদি fail হয় then আমরা previous page return করতেছি. Otherwise, let's create something. What's going on? Appointment ID. আমরা random ID create করতেছি. Instead, I may be alternative. আমি change করতেছি না. আমি জানি না আপনারা জানেন কিনা, there is a UUID আপনারা জেনারেট করতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আইডি, আই থিঙ্ক ইটস এ টোকেন ইনস্টেড অফ আইডি। ওকে, যদি টোকেন হয়ে থাকে, আমি যদি জানি না ঠিক এটা টোকেন বা আইডি কিনা, যেটা ভবিষ্যতে ইউজাররা ইউজ করবে আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আইডি যখন জিজ্ঞেস করেন তখন হয়তো এটা বলবে, সেক্ষেত্রে ঠিক আছে। আদারওয়াইজ যদি মনে করেন যে একটা র্যান্ডম ইউনিক কি জেনারেট করতে চাচ্ছেন ইউজারদের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আইডি হিসাবে, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে UUID ইজ এ বেস্ট অপশন। অলরাইট, পেশেন্ট আইডি, রিকোয়েস্ট পেশেন্ট আইডি as usual, just spacing issue, done. What's next? Again, it should be get done. Show. Look at that. This sounds unused. আমি রিমুভ করে দিলাম যেহেতু ইটস ইউজ করা হচ্ছে না কোথাও। edit page basically instead of all I would say get, and instead of find, same problem, find or fail. So it sounds like আপনারা কখনোই চেক করতেছেন না যেটা, and in fact I would put it on top because আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট খুঁজতেছি, তাই না? সো এটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি বিজনেস। সো এইটা যদি ঠিক থাকে দেন হচ্ছে বাকিগুলো এক্সিকিউট হবে, সেই জন্য আমি এটা উপরে রাখলাম। Alright, and you use param integer, but why not put it integer here to make sure. Let's say that code updated ক্ষেত্রে find or fail again, and of course what you need to do just to do some sort of sanity check validation. এইটা কোথাও ইউজ হচ্ছে, আমি maybe I will take these opportunities like that. So আমি যেটা করব, I will do this. Inline, nothing wrong. It's like more readable কারণ আমার আরেকটা লাইন এক্সট্রা লাইন লেখার দরকার নেই। And one more time, it's a spacing issue. Find and straight away the delete again, and consciousness here, find or fail, to make sure that if we are not deleting anything on empty, and then done. So far আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট শেষ করলাম। It's just
Okay, what's next? Next হচ্ছে it's a duplicate code. Doctor department. What does it mean? Alright, route grouping করেছেন ডিপার্টমেন্ট কন্ট্রোলার। নাও লুক এট দ্যাট, আমি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করলাম, দিস ইজ এ নিউ কনসেপ্ট, যেটা হচ্ছে আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত রাউট ইন্ট্রোডিউস করেন নাই, রাউট গ্রুপিং। ফর এক্সাম্পল, এখানে আপনাদের বেশ কিছু রাউট আছে যেগুলো আপনারা গ্রুপিং করেন নাই, এইখানে আছে গ্রুপিং করেন নাই। তো ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বলবো যে এইখানে আপনারা ইনকনসিস্টেন্ট, আপনারা কনসিস্টেন্সিটা বজায় রাখেন নাই। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আইদার এই স্টাইল ফলো করেন অর এই স্টাইল ফলো করেন, সেম কোড বেজে। ইটস ইজি ফর সাম আদার ডেভেলপার টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ওকে আমরা একই স্টাইল একই ফরম্যাট ফলো করতেছি, ঠিক আছে? Alright, let's look into it. Route get show department. Again, I would not say show department. What does it mean? আমি মনে করি এখানে হচ্ছে শো ডিপার্টমেন্ট, হ্যাঁ আমি একটু চেঞ্জ করতে চাই, আমি মেবি এটা দিব ডিপার্টমেন্টস, দ্যাট মিনস লিস্ট অফ ডিপার্টমেন্ট আমাকে শো করবে, অ্যান্ড আই অ্যাম প্রিটি শিওর ইটস বেসিক্যালি ইন্ডেক্স মেথড, নাথিং এলস। অ্যান্ড হচ্ছে লিস্ট অফ ডিপার্টমেন্ট আপনাকে শো করার কথা, আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি। Exactly, that's page in it, nice, and return, perfect. And I guess it's a department, it should be plural, that would be like more meaningful কারণ হচ্ছে আপনি more than one department এখানে রিটার্ন করতেছেন। Now next, create. I would say instead of create department/create. Sounds good, same name, why not? I believe, cannot find declaration, that means it's a wrong code base, or no, that means create department option নাই আপনাদের। How about store? Yeah, there is, আমি জানি না কিভাবে করতেছেন, I'm pretty sure it's a wrong, then স্টোরও সেম হবে, আমি মনে করি department/store, why not, we go there, store. Now look at that spacing issue again, request validation, why not we grab something from them, যদি validation fail হয় আমাদের কি হবে, validator, okay, nice, then আপনি spacing issue again, okay, কি হচ্ছে এখানে validation চেক করতেছেন, যদি না হয় return to previous page, otherwise department create করবে, and then sounds good. Next, view, আমি এখানে view না দিয়ে আমি সেম জাস্ট কেটে department/id, দ্যাট মিনস আমি পার্টিকুলার আইডি শো করতেছি, এবং এইটাকে ভিউ না দিয়ে আমি বলবো শো, ইটস লাইক মোর মিনিংফুল, why not we go there, show basically, let's say we expect integer, edit string, I would put it string, and find or fail, let's find or fail, যদি সমস্যা না পাই তাহলে 404, otherwise আমাকে রিটার্ন করবে, and of course spacing issue, same goes for next, edit department, edit, and edit, let's look into it, edit same, string, department find or fail, okay, there we go, sounds good. What's next? Put, all right, I think it should be S,
department split, no, put update sounds good. Okay, let's fix this one first. Spacing, no step, I really don't care what's going on, it's unnecessary. Okay, let's look into it. First, find or fail. Or fail, that's pretty obvious. Check something from here. Check something from here. Take this kind of validation here before doing anything. Okay, তারপর হচ্ছে find or fail. Then alright, কি করতেছি, চেক করতেছি image. I would say this name is image name. যদি ইমেজ থাকে তাহলে ইমেজ রিনেম করবে এবং প্রসেস করবে, দেন আপডেট করবে ডিপার্টমেন্ট। And process, fine, no problem at least. And delete, I would say department delete. Why not go for delete, same string, find or fail, and then delete. Done. Sounds good. Now একটা problem. For example, line 96, it's always create issue. যদি এটা উপরে দেন তাহলে ঠিক এটা এক্সিকিউট হবে না, এটা এক্সিকিউট হবে না প্রপারলি, বা এইটা এক্সিকিউট হবে না। এটা হয়তো ক্রিয়েট করবে না, কিন্তু এই গেট মেথড, কারণ হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের পরে যাই দিচ্ছেন সেটাই আইডি হিসাবে অ্যাড করবে। ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান, দ্যাট ওয়ান। সো আমি এটাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসবো। নাও ইট শুড ওয়ার্ক ফাইন। সো ফার আমরা কি চেক করলাম, চেঞ্জ করলাম। Department, did add app routes. I think it status, everything sounds good. Now department shesh, let's look into diagnostics. Diagnostic, that's in spelling, diagnostic. What? Why is underlined the problem? Type in what? Diagnostic. What? How to spell diagnostic? Yeah, that sounds good. Okay. Now test. What does it mean? It's not test. It's test means diagnostic test. I was thinking it's a test route. No, sorry about that. Why not test? Look at test controller, and this test has different in one place it's used as a resource. Assign test is also in a different way. Okay, I will check in a short, but why not I go there. Index, what's going on? All test, that doesn't make sense. I would put it get, it's all about same issue. Look at store, same, no validation at all. Spacing, why not do some sort of validation here? Okay. Name, price, easy for me to actually name, price, procedure, what else, description and anything else, image,
image actually is not required because I saw that you guys are not making it required. It can be empty. All right, then here I'm not updating anything here. Our minute second format, that sounds good. Create. Okay, fine. What does it mean? It's store, then create. Create method, simply it's a typo. I'm not changing. Why not? That's a problem. It's saying that changing. Okay. Show is unused. I'll take off. Edit. What's going on in edit? Same problem. Find or fail, because it's too dangerous to straight away to change anything without checking. Okay. Then update. Literally update and create is same thing. এই অ্যাপ্লিকেশনে চলেন আমরা চেঞ্জ করে নিই যদি প্রবলেম হয়। Test, find or fail. It should be. Otherwise, what if it's failed and you're trying to do some processing? That doesn't make sense. Spacing issue. Okay. What else? Destroy. Again, same issue. I feel it's the same issue. Now, interesting part. Assign index. There is something. Look at that. That is basically test controller শেষ। এখন আরো তিনটা মেথড, সেটা হচ্ছে assign test। আমি মনে করি আমি আরেকটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করব। Why not? Create a new controller. Where is that actually? The namespace, can I see? Admin. PHP artisan make controller admin. What should be the name? Wait a minute. Assign test controller. Assign test controller. That is my approach. I don't have a vendor because I didn't pull it. Why not? I just go app http controllers, admin controllers, test controller. I actually copy and paste it here. Now assign test controller. There's it. That's my plan. Okay, and again change it, assign test controller. This assign test controller. Class name didn't change. Assign test controller. Okay, why not? Test controller done. এখন এখানে তিনটা টেস্ট আছে। একটা হচ্ছে আমাদের index create store. I would put it index, not like that way. Why not? I go first here and আমার এই রেস্টফুল অ্যাকশনগুলো প্রত্যেকটা আমি ডিলিট করে দেবো। এগুলোর একটারও আমার দরকার নেই, কারণ হচ্ছে এইগুলো আমার এই মেথডের কাজ না। Okay, now let's look into it. Assign test, I would say no list. Actually it would be assign test would be create and store. That makes sense. Why not? Refactor index, just go there. What's going on here? Instead of all, I would say get. আমি জানি না আপনারা হয়তো এখানে পেজ ইনেট করে দেখাবেন, আমি মনে করি পেজ ইনেটই হচ্ছে এখানে বেস্ট অপশন।
Okay, and I want to refactor assign test camel case. Okay, that's the first things. Second, create. I want to rename this one create. Why not? And create করার জন্য test all test আমার লাগবে. So for simplicity I would say all. Sorry, instead of all I would say get. And provide some space. Sounds good. And then assign test store. Why not? Store. Okay, again I would say no validation. Let's do some sort of validation. এখানে কি information? Patient ID. Test ID actually is coming from where? Test request actually note এবং patient ID এই দুইটা জিনিসই আমাদের request note patient ID এই দুইটা জিনিসই হচ্ছে আমাদের required এখানে হ্যাঁ আর বাকি যেগুলো একটাও required না now let's refactor this test rename code occurrence test ID okay test ID নিলাম তারপর হচ্ছে for each nope I would rename in a different way test IDs আমার মনে হয় এটা list of ID যেহেতু আপনি এখানে for each পাঠাচ্ছেন list of ID আপনার কাছে আছে and this item আমরা কোথায় ইউজ করতেছি no idea then key আমরা ইউজ করতেছি wait a minute what are you doing assign test একটা assign test create করতেছি patient ID request পাইলাম তারপর হচ্ছে test ID আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি test ID list of IDs আমরা পাচ্ছি then এইখানে test ID then key why not test the same thing right and request store আমি যদি আপনার লজিক ঠিক বুঝে থাকি বেসিক্যালি আপনি এখানে আইডি আসবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনাকে এখানে এলাবোরেট করি ফর এক্সাম্পল আইডিস ইট কুড বি লাইক 1 2 3 4 ফর এক্সাম্পল জাস্ট ফর এখন আমি যখন এখানে ফর ইচ ইউজ করতেছি তার মানে 1 2টা আমার টেস্ট হিসাবে 1 ফার্স্ট টাইম 1 সেকেন্ড টাইম 2 থার্ড টাইম 3 অ্যান্ড ফোর্থ টাইম 4 এভাবে আসবে সেক্ষেত্রে আপনি টেস্ট আইডি হিসাবে অনায়াসে আপনি এখানে দিতে পারেন টেস্ট আইডি ওয়াই নট ready done request note and now assigned by auth username you see first আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে চিন্তা করবো এখানে look at that same thing what ব্যবহারকারীর তালিকা user list user model I think I'm talking about this okay look আমি এখানে ইউজারের নেমের নামে একটা মেবি I don't know what else we can use attribute use করি কিরকম get username maybe I would say get username attribute এখানে কি করব কিছু না
ইউসি ফার্স্ট, আপনি প্রথম অক্ষর বড় হাতের চাচ্ছেন, তারপর হচ্ছে দিস ইউজার নেম, এই ইউজার নেমটা আমরা নিচ্ছি। অ্যান্ড আই এম শিওর যে ইউজার্স টেবিলে একটা ইউজার নেম একটা কলাম আছে, এক্স্যাক্টলি এই ইউজার নেম কলামটা আপনি বড় হাতের চাচ্ছেন। দেন ওয়াই নট আই ইউজ জাস্ট ইউজার নেম, I think that should be fine. What I can instead auth username, that should work. I mean, correct me if I'm wrong, but আমি মনে করি যে এটা কাজ করার কথা। And by the way, please keep in mind, আমি অবশ্যই আপনাদের টেস্ট কোড রান করতেছি না, আমি ভিজুয়ালি যা দেখতেছি তার উপর আমি আপনার রিভিউ করার চেষ্টা করতেছি। And of course, for each must be, this is must inside for each loop. Okay, sounds good. Unnecessary, sounds good. Go to next. Create. What's going on with create? Let's look into it. Create to আমরা দেখলাম। Okay, so far আমরা assign test complete করলাম, why not? And routes. Okay, now look at doctor resource controller. Actually আমি কিছু ইন্টারেস্টিং প্রবলেম খোঁজার চেষ্টা করতেছিলাম। রাইট নাও 115 লাইনে আছি। Let's go for one by one. Doctor's resource controller. আমি রিসোর্সের নাম অ্যাটলিস্ট প্লোরাল ইউজ করব, কারণ হচ্ছে it's a standard to use the resource name plural. Why not we use doctors instead of doctor controllers? Let's see what's going on. Get doctors, that doesn't make sense. Index store. Okay, I think get doctors used some other places, right? Doctors controller কোথায় কোথায় ইউজ করতেছি আমরা, let's say এই তিনটা জায়গায়। And how do we use get doctors? Okay, let's see. Get doctors আমি জানি না এক্স্যাক্টলি কোথায় ইউজ করতেছি, জাস্ট ফর সিম্পলিসিটি আমি এখানে let's say get doctors কি কাজ করতেছে দেখি। all doctors আমরা এখানে চেক করতেছি based on particular department. In that case it's an integer and all doctors, and return করতেছি with data. That sounds good. Next, index pagenet, sounds good. Store, same problem. No there is a validation, but no why not? I always try to put it validation on top. There is some advantages, because যদি ডাটা আমার প্রপারলি আপনি পাস না করেন, বা আমাকে যদি ইউজার আমাকে প্রপারলি ডাটা পাস না করে, ইমিডিয়েটলি আমি প্রসেসিং স্টপ করে দিব, এটা হচ্ছে আমার ইন্টেনশন। দেয়ারফর আমি অলওয়েজ ভ্যালিডেশন হচ্ছে প্রথমে রাখার চেষ্টা করি। ভ্যালিডেটর ফেলস দিস, done. Doctors, what's going on? Create doctors. Okay, there is some space issue. Literally same thing except some spacing issue. Okay, now create blood A1 A plus, A positive, negative, minus. Okay, department I will put it get instead of all. Blood, that sounds good. You can even hardcode. As I always said, you are hardcoding here, there's no advantage to if you hardcode in a controller, then blade file, it's literally same thing. Okay,
integer, maybe integer. Again, find or fail, same issue. Edit, spacing issue. Let's fix the spacing issue first. Doctor আমি সার্চ করতেছি, যদি find or fail হয়, then what I need to do, I need to go to store, do some sort of validation again, and update. Oh, am I talking about update? No. Say edit page. Done. Now update. I would say same sort of validation আমার এখানে লাগবে, maybe আমি এখানে বললাম যে it's integer. One more time. Now find the doctor, find or fail. It's serious issue that's you guys are always skipping. Maybe rename image name, this update, and then done. Spacing issue, a little bit spacing, that sounds good. Destroy. Oops. Integer. Again, literally I was looking for some interesting issues in your code base. Now doctor PDF, I don't know what does it mean. Integer, I pass the ID in a doctor, find or fail. যদি না পায়, otherwise PDF, load this PDF, particular PDF, done. I don't know why does it actually it's used, but that should be the way. I think this one, what does it actually doing? I would put some doctors PDF print, then ID. It's something like concat, so it would be something like this: doctors PDF print ID 1 2 3, for example, something like this. Maybe you can use, for simplicity to easily identify, to use hyphen here, but always it always depends on your business logic, but I would keep it as it is. How did you design? I will follow the same consistency. So what did we do actually? Did add app routes, status, anything? No. Okay, now prescription resource controller, I would put it as a prescriptions, as a plural. Why not? Prescriptions, yes. Let's go. Is there any? There's 2 unused model right now. I will delete it. Okay, let's see. First of all, index, again get, this I don't really like. Instead I would say paginate, and spacing issue. Okay, that's the first things. Secondly, some dead code, I really don't know. Okay, let's fix this one. Some spacing issue, no need. Okay, now let's see what's going on. Store করতেছেন, but আপনারা এটা always miss করেন, a validation. I would say maybe for saving some time, I would put add your row here, rules here, something like this. It would be like dummy code আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য, হ্যাঁ। ওকে, নাও প্রথমে এটা কি করতেছি, প্রেসক্রিপশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতেছি, auth user name, doctor ID. That means whoever trying to, আমি জানি না auth user কি ডক্টর কিনা, আপনার ডক্টর, that's the problem.
আমি জানি না আপনাদের লজিক কি। লুক এট দ্যাট, আমি যদি প্রেসক্রিপশন টেবিলে যাই, ডক্টর আইডি আপনারা কি চেক করতেছেন? আপনারা চেক করতেছেন ডক্টর আইডি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইন্টিজার অ্যান্ড ইটস ফরেন কি। আপনারা কি কাজ করতেছেন? ডক্টর আইডি অথ ইউজার নেম যখন দিচ্ছেন এটা কিন্তু আইডি না, ইট উড বি সামথিং লাইক ABC অর জন ডো, সামথিং লাইক দিস। সো আপনারা এখানে মিক্স করে ফেলতেছেন, আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি। সো যেহেতু এটা মিক্স হয়ে যাচ্ছে, ইটস আ প্রবলেম, দেন আই উড সে ইটস আইডি। কারেক্ট মি ইফ আই এম রং। Then patient ID sounds good. Request, everything seems good, but again one more time, who is generating prescription? Is the doctor? Is that doctor's assistant or whatever? তো আপনারা অথ ইউজারের আইডি নিচ্ছেন। যে কেউ লগড ইন অবস্থায় যদি এখানে প্রেসক্রিপশন জেনারেট করে, ডক্টরের নাম হবে অথ ইউজারের আইডি। আমি এক্স্যাক্টলি জানি না আপনাদের লজিকটা কি। চেক ইউর logic please. All right, then you have a medicine IDs as a key and data is basically প্রপার নেমিং ইউজ করলে ভালো, যেহেতু এটা ডাটা আপনাকে বলতেছেন এবং স্টোর করতেছেন কোথায়? মেডিসিন আইডিতে। আমি ধরেই নিলাম এটা হচ্ছে মেডিসিন আইডি। যদি মেডিসিন আইডি হয় মেডিসিন আইডি, এটা হচ্ছে আমার এক্সপেকটেশন। ঠিক আছে, তারপরে প্রেসক্রিপশন মেডিসিন ক্রিয়েট করতেছেন, প্রেসক্রিপশন আইডি সাউন্ডস গুড। কি ডেজ, আই ডোন্ট হ্যাভ ক্লিয়ার নলেজ, বাট যতটুকু দূর থেকে বুঝতেছি দ্যাটস ফাইন। দেন হচ্ছে মেডিসিন অ্যাড করলেন, হোয়াট এলস? প্রেসক্রিপশন টেস্ট। সি আপনার কাছে টেস্ট আইডি আছে, অ্যাগেইন আপনারা এটা ডাটা ইউজ করেছেন। আমি মনে করি ইট উইল বি প্রেসক্রিপশন আইডি, প্রেসক্রিপশন টেস্ট আইডি, PRESC, prescription test ID, and that's the one. Done. And this key যদি আপনারা না ইউজ করেন, unnecessary success. So আমি এখানে বেশ কিছু রেসপন্সিবিলিটি দেখতেছি। প্রেসক্রিপশনের সাথে প্রেসক্রিপশন মেডিসিন, আমি যদি বলি প্রেসক্রিপশন আইডি, আমি এখানে একটু রিফ্যাক্টর করব। দেখেন এই মেথডটা কি কাজ করতেছে, বেসিক্যালি এই মেথডটা প্রেসক্রিপশন স্টোর করবে। ডান। এই প্রেসক্রিপশন স্টোর করার পরে আপনি বলতেছেন মেডিসিন অ্যাড করেন। মেডিসিন অ্যাড করার পর আপনি বলতেছেন প্রেসক্রিপশন আইডির সাথে প্রেসক্রিপশন টেস্ট অ্যাড করেন। If I understand correctly, prescription could have a relationship with prescription medicine. Why not? Public function prescription medicine. আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, একটা প্রেসক্রিপশনের এগেনস্টে অনেকগুলো মেডিসিন থাকবে। সো রিটার্ন দিস has many prescription medicine, and same way হচ্ছে প্রেসক্রিপশন টেস্ট। Why not? I just duplicate this one. Prescription test. That's what is my expectation. একটা প্রেসক্রিপশনের এগেনস্টে অনেকগুলো টেস্ট থাকতে পারে। নাও আমাদের কি বেনিফিট? আমি মনে করি
what we can do, I may add some magic here. For example, prescription what's you call it, prescription medicine. Oops, what's going on, man? Okay, then I would say syn sync, then হচ্ছে আমার মনে হয় আমরা এই কাজটা অনায়াসে এখানে করতে পারবো। কারেক্ট মি ইফ আই এম রং। আমি কোনো কোড রান করতেছি না, কোনো টেস্ট করতেছি না, ইটস ইজি। ঠিক আছে, সেম ওয়েতে আমরা রিলেশনশিপটা ইউজ করছি আর কিছুই না। And then why not I just do it here. I don't need prescription ID here. Done. It's not prescription medicine, it could be prescription test. Oops. All right, I think it should work. It's like more clean approach. I have only one responsibility, and this responsibility আমার আসলে হেডেক না, আমরা চাইলে এখানে আরো অ্যাভয়েড করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, ইনফ্যাক্ট আমি এই অংশটুকু চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারি। আমরা মডেলের ভিতর নিয়ে গেলাম, অ্যাড করলাম আমি, but let's keep it simple like that way for time being. All right, what's next? Create. It could be a simple where request patient ID. That is actually global helper. You can use like that way. Patient ID first. Create করতে চাচ্ছি, কি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি? পেশেন্ট প্রেসক্রিপশন। যদি পেশেন্ট না থাকে তাহলে কি হবে? ফেল হবে। ফার্স্ট অর ফেল। All, I really don't like all. It's for consistency. Why not we use get instead of all? Because আমরা সব জায়গায় get use করেছি। Okay? All right. All this space sounds good. Show is unused. Why not? What else? Edit is also unused. That means আপনি প্রেসক্রিপশন এডিট করতে পারবেন না, আপডেট করতে পারবেন না, in fact delete করতে পারবেন না। Sounds good. So আমরা বেসিক্যালি দেখলাম এখানে তিনটা মেথড, ইন্ডেক্স, ক্রিয়েট, ইন্ডেক্স স্টোর এবং ক্রিয়েট। Sounds good. Let's see what we did. Actually did add routes. Okay, now let's back to our routes. Staff resource, staff resource controller. Sounds good. Why not? We go there. Unused import index. We don't use it because no code. That means dead code. Store is literally the same error. Validation. Okay. Okay, time up. I have a little bit more time. Maybe why not we reset and start? I'm in a mood to write code right now. Okay. এখানে কি করব? Return redirect back if validation fail. আমি জাস্ট কমেন্ট আউট করে রাখতেছি, যদি আমি পুরো কোড হয়তো এখন লিখবো না, কারণ হচ্ছে যে আমি এই টাইপের কোডগুলো আগেও দেখিয়েছি। সো আপনাদের জাস্ট সুবিধার জন্য আমি কমেন্ট আউট করে রাখছি। দেন কেউ যদি রিয়েলি কিউরিয়াস হন দেন হচ্ছে লিখে আপডেট করবেন। ওকে, নাও I just rename the variable name
Now user create sounds good, no problem. Spacing issue where nurse যদি ফার্স্ট না হয় আমরা কোথায় ইউজ করতেছি নার্স আইডি and word boy. So I would say যদি wait a minute, I think I missed something. Nurse যদি আইডি এমটি থাকে ইকুয়াল যদি এটা হয়, আদারওয়াইজ else if এটা I missed some of the context. What is the closing bracket here? First of all, do something when you arrived in this block. Okay, now what's going on? Now let's look into it. First of all, nurse যদি নার্স ফেল হয় তার মানে কি আমাদের পুরো এক্সিকিউট যদি নার্স oh no, sorry, I'm not reading properly. Role name equal to nurse. নার্সের রোলটা নিচ্ছি ওয়ার্ড বয়, রোল ওয়ার ওয়ার্ড বয়। ওকে, দুটা নিলাম। রিকোয়েস্ট রোল আইডি ইকুয়াল যদি নার্স হয়, নার্সের আইডি সমান হয়, তাহলে এইটা রিটার্ন, আদারওয়াইজ I don't know, maybe otherwise it's return to redirect to word boy page, I don't know, something like this probably, but it's not clear. Else if yep, and আমি আসলে এটা একটু রিফ্যাক্টর করতে চাচ্ছি। কিরকম রিফ্যাক্টর? আমি ধরে নিলাম এটা ঠিক আছে আপনার যে কাজটা করেছেন। ওকে, আমি চেক করতেছি, মেবি আমি চেক করবো এরকম করে, ইফ ইন অ্যারে, আমি জানি না, রিকোয়েস্ট রোল আইডি, যদি রোল আইডি ইন এর মধ্যে থাকে, নার্স আইডি এবং ওয়ার্ড বয় আইডি যদি এটার মধ্যে থাকে, তার মানে হচ্ছে আমার কি হচ্ছে, আইদার এটা নার্স বয় অথবা নার্স অথবা ওয়ার্ড বয় হবে। ওয়ার্ড স্পেলিং ইজ রং, ওয়ার্ড বয় হবে। এখন আমি কি করব, যেহেতু ওদের কমন বিহেভিয়ার হবে, যেখানেই হোক যদি ওয়ার্ড বয় হয় তাহলে ওয়ার্ড বয় মেসেজ দেবে এবং ওয়ার্ড বয় রাউটে রিডিরেক্ট করবে, আদারওয়াইজ নার্সের রাউটে রিডিরেক্ট করবে। ওয়াই নট? আমি জানি না এটা ওয়ার্ড বয় হবে নাকি নার্স হবে। সো মাই এক্সপেকটেশন অ্যাকচুয়ালি wait a minute, রোল আইডি, আমরা রোল আইডি নিচ্ছি, I would say it's a common behavior maybe. Okay, I don't know, make it simple then instead of make it in a more complex. Okay, whatever, basically এই দুইটা একটা কিছু হবে, I would put together because it looks more suitable, and I will put these two together. Done. This one is perfect. Now what next? Create. কি ক্রিয়েট করতেছি আমরা? where not, রোল নিচ্ছি, সব ধরনের রোল নিচ্ছি, where admin রোল ছাড়া। ওকে, জেন্ডার
create sounds good. Show is unused code. Edit is unused code. Again, update is unused, and destroy is unused as well. So basically আমাদের এখানে create এবং store এই দুইটাই থাকতেছে. Now let's look into what did we do. Add stuff controller. In fact, I don't need app routes. Okay, then nurse. Let's create nurse resource. Is there any unused class that we used? Nope. It's same. Unused. I mean, when you write your code, it's something like crazy, right? চলেন, আমার কাছে মনে হয় না এখানে কোনো ইন্টারেস্টিং প্রবলেম পাবো। সো আমি what I will do, I will skip this particular section এবং আমি চেষ্টা করব যে কিছু কমপ্লেক্স সিনারিও নিয়ে আসার জন্য। এগুলো সবগুলোই মনে হচ্ছে যে সামথিং লাইক আপনার কী বলে এগুলো হচ্ছে লাইক ক্রুড অ্যাপ্লিকেশন, সব জায়গায় ক্রুড ছাড়া আর কিছুই না। দেখি এগুলো ছাড়া, রিসোর্স ছাড়া অন্য কোনো কমপ্লেক্স সিনারিও আছে কিনা যেগুলো হচ্ছে আপনার যেখানে আমাদেরকে কমপ্লেক্স কোনো লজিক প্রোভাইড করবে। অথবা আপনারা যদি দেখে থাকেন মিনওয়াইল আমাকে নক করতে পারেন যে কী টাইপের কোথায় কোনো কমপ্লেক্স লজিক আছে কিনা। চলেন আমরা দেখি আর কি কি আছে। আমি যদি সাউন্ডস ইজ রিসোর্স এগেন schedule resource. Sounds interesting. চলেন schedule resource তো দেখি ক্রুডের বাইরে কিছু আছে কিনা। I don't think so. It's literally the crude application. I would not go with this. Okay, permission resource. Get rule, permission list, assign. It's actually the same thing. আমি আসলে কিছু more interesting কিছু প্রবলেম আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতেছি। ক্লিনিক, its resource, cabin, does it has any complex logic rather than crude? Nope. Bad management, what I'm doing actually, bad management, assign bad store, it seems literally same thing. Nope. আমি কিছু কমপ্লেক্স সিনারিও খোঁজার চেষ্টা করতেছি। what kind of service management, status update, চলেন দেখি সার্ভিস, if service update. অলরাইট, I mean এইখানে আমি নেমিং কনভেনশনে যাচ্ছি না, কি চেঞ্জ করা যেতে পারে আপনারা কি চেক করতেছেন। ইফ যদি সার্ভিস হয় তাহলে আপডেট করব, দেন রিডিরেক্ট ব্যাক করব। ই সিম্পলি ওয়ান লাইনে এই কাজগুলো come on, what's going on? সিম্পলি ওয়ান লাইনে এই কাজগুলো আপনারা করতে পারেন। কীরকম? ফাইন্ড অর ফেল, দেন হচ্ছে I would say I would go with this and done. We're ready to go. Look at that. এই কাজগুলো আমাদের just এক লাইনের কোড। In fact, you can bring it here. All right. Packages. What kind of packages is that? Is that package management? Okay. Clinic-এর বিভিন্ন টাইপের প্যাকেজ। Same problem. We can improve same type of things. I'm looking for interesting solution. What does it mean? Localized, change language. They are using what they are actually using. Look at that indentation.
session put is app local, sounds good. Okay, word crude, I'm not interested, same thing. Now look at the birth report, is still resource. I don't know, does it anything except resource? Let's see, create store, does it has any complex logic? Nope. Actually I'm trying to look for some complex logic, বিকজ এই যে প্রবলেমগুলো আপনারা দেখতেছেন বা আমি ডিসকভার করতেছি, এই প্রত্যেকটা প্রবলেম আমরা অলরেডি ওভারকাম করে আসছি। সো বারবার একই জিনিস করা অ্যানোয়িং এবং আননেসেসারি, আপনারা হয়তো নতুন কিছু শিখতেছেন না। সো নতুন শেখার জন্যই বেসিক্যালি আমি নতুন কোনো প্রবলেম খোঁজার চেষ্টা করতেছি। নাও লুক এট দ্য বিল ম্যানেজমেন্ট, this kind of resources, create store a bill. It doesn't actually create a bill, request has admission ID, create a bill, show a particular bill, it doesn't actually work, and it's definitely a dead code. Okay, what else? Advance payment, do they use any payment? Advance payment, no payment category unfortunately, but what does it mean? Nope. Insurance, anything with that? Create or store? Nope. Okay, test export controller, look at that, it might be interesting. CSV Excel download new test export date. All right, too complex. Not test category export, same thing, they're using some CSV. This export, is there any report that actually patient export? No. Hospital activity export, it might be helpful. No, literally that CSV, come on, that's a lot of CSV, but it doesn't actually what we're looking for. Profile controller, what does it mean? Is it like profile, user profile, edit, update? Literally it's a simple crude application. Okay, now we are end of this application, why not we look into some kind of dig into some application details. আমাদের এখানে অ্যাপ http কন্ট্রোলার, দেখি অ্যাডমিন কন্ট্রোলার, এর বাইরে আমাদের অন্য কিছু আছে কিনা। Bill, what does it mean? Bill controller, did we look into it? Yep, activity controllers. Okay, now আমরা একটু মডেলটা চেক করতে চাই, মডেলসে কি কি আছে। ওকে, সো আমি খুব বেশি ইনফরমেশন কিছু পেলাম না। সো আমরা যদি দেখি যা করেছি সেগুলো আমরা লেটস পুশ git add app loads git commit final touch, আমরা দেখি, আমরা বেসিক্যালি খুব বেশি চেঞ্জ করি নাই, বাট আমি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করলাম যে এই চেঞ্জগুলোতে দিন শেষে আপনারা যে কাজগুলো করেছেন ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ক্রুড বেস অপারেশন, যে আপনি একটা ডাটাবেজে এন্ট্রি করতেছেন, ডাটাবেজ থেকে লিস্ট অফ ডাটা রিটার্ন করতেছেন, দেন হচ্ছে ক্রিয়েট করতেছেন, পোস্ট করতেছেন অ্যান্ড সো অন।
সো আমি যদি বলি যে আমি মেইনলি সবগুলো লজিক চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব কনসাইজ ওয়েতে আপনাদেরকে প্রেজেন্ট করার। আমার প্ল্যান ছিল যে টেস্টিং দিয়ে শুরু করার, কিন্তু আনফর্চুনেটলি টেস্টিং দিয়ে শুরু করলে হয়তো অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হবে। ইটস এ হিউজ প্রজেক্ট অ্যাজ এ মেনশন, বাট ইফ ইউ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড তাহলে হয়তো আমি ছোট্ট এখানকার থেকে কোনো একটা পার্টিকুলার ক্রুড, কারণ হচ্ছে সব কিছুই এখানে ক্রুড বেসড, সো ক্রুড কোনো একটা অপারেশন নিয়ে আমি টেস্টিং শুরু করতে পারি। পাশাপাশি আমার আরেকটা ভিডিও আছে অ্যাবাউট হাউ টু ডু ক্রুড টেস্টিং অন ক্রুড অপারেশন, সো সেগুলো আপনি চাইলে এই চ্যানেলে দেখতে পারেন। আর তার বাইরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যদি কোনো কোয়ারি থাকে, বা আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, ফর এক্সাম্পল আমি কোনো কিছুই আপনার প্রপারলি রান করি নাই, কারণ হচ্ছে যে আমি জাস্ট ভিজুয়ালি দেখে যতটুকু মনে হয়েছে সেগুলোই আপনার রিফ্যাক্টর করার চেষ্টা করেছি, যতটুকু ক্লোজলি বিজনেস লজিককে সামনে রেখে যতটুকু বুঝেছি। তারপরেও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন, যদি ডিসকাশন কোনো কিছু, ফিল ফ্রি টু নক মি। I will always try to reply you as soon as possible. And of course, as I said, that this is kind of like my hobby to help you guys. Thanks for watching this video. ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।